All right. Welcome, everyone. Can I quickly ask the translators to unmute themselves? Just accept the unmute request. Yeah, so Mr. Wee and Sylvia, if you guys, I just asked you to unmute. So if you unmute yourself. Yes, amazing. Oh, you just muted yourself. Okay. And the last one is for Vietnam. Mr. Wee, if you just accept the unmute button. Okay, so that's fine. Welcome every single person to this fantastic call here today. We have an amazing lineup of speakers today. And I really want to get cracking with the actual program of the call. So the first person we're going to have on the call is actually a gentleman from who I've known for a while. He's from the UK. He is not one of the speakers you've seen on the flyer, but this gentleman is one of the most incredible people I know. He's going to give you a short presentation. So he's an Emerald leader in the Validus network, and he's going to give you a short presentation, because I know there's some guests on this call as well. So a short presentation, 10 to 15 minutes, just to go quickly through the slides of the company. And then after that, we're going to dive straight into the Super Saturday Global All-Star Training Session, right? If you're excited about that, just put a big one in the chat box, because we have a crazy lineup today. And I cannot wait to show you guys, and for you guys to hear from these incredible speakers. So just put a big one in the chat box, just to show everyone, how much we're excited to have all the 4 blue diamonds on the same call for the very first time in the Validus network. So, but without any further delay, I'm going to give it over to the gentleman, Mr. Ishaq Hassan, is going to present. He's an amazing leader, has a tremendous success, and I cannot wait for him. He's about to spiral through the ranks, and I really, really have a lot of love and respect for this guy. So bring him on. Mr. Ishaq Hassan, are you there, bro? Yes, man. So I am here. How are you, brother? Amazing, bro. Amazing. Good. All yours. Good, fantastic. Okay, ladies and gentlemen,
First and most importantly, it's an absolute honor for me to be able to present what we have today, which is obviously the Validus overview. I am an emerald within Validus. I've been involved for a little over 4 months now. It's been a very, very exciting time. I've been involved within network marketing now for around 9 to 10 years. And honestly, if truly from the bottom of my heart, I'm as excited, in regards about Validus than it was from my first few months of network marketing ever. So honestly, the excitement is real. I'm going to crack straight in and go in with the presentation today. Let me quickly just share my screen so you guys can see. Hopefully you guys can see my screen and we shall get started. So ladies and gents, we have the phenomenal opportunity of Validus. Yes, there is a disclaimer. The disclaimer will state that the information provided in the presentation does not constitute as an investment or financial advice and should not be treated as such. Ladies and gents, we don't give you any advice about buying or selling or holding any cryptocurrency. Rewards are never guaranteed, and these are all examples within the presentation, just so you guys are fully aware. Now, I'm going to dive straight in and show you guys exactly how and when it all started. So, August 2021, Validus was established. In fact, the picture that you see, the second picture there, the office that we have directly opposite the Burj Khalifa, that is actually the headquarters of Validus. We are on the 25th floor, directly opposite the Burj Khalifa. And we have around 50 years combined experience. Now, I'm going to run through some of the experience that we have. We have a gentleman by the name of Dr. Parviz Daud. He is the Chief Network Officer within Validus. He's overseen a network of 3.5 million globally. He has over 20 plus years in regards to business and network marketing as well as a whole, and is a consultant in the crypto space. Ultimately, Dr. Parviz will be the Chief Network Officer for Validus. He oversees everything that happens within the network and is the first one to police if there's any issues and so forth. Now, moving forward, we have the CEO, Howard Friend. Howard Friend has over 30 years experience, within the Forex industry. In fact, he was a chartered market technician, and he's also developed multiple trading algorithms within this space. He's a fantastic individual, and we are very, very pleased to have him as our CEO. Lastly, we have Mansour Tuafi, who is our VP of Sales. Mansour is ultimately an incredible person. He's built businesses multiple times in excess of 100 million in sales just in network marketing alone. He was one of the highest earning individuals, top 12, I believe, within this entire industry. And at the same time, he's got a very heavy, intense background in building compensation plans for companies such as, other network marketing companies. And ultimately, he's a brain. And that's what he's actually brought to the table here with Validus. And we're very, very lucky to have him as our VP. Now, the Trading Academy. So let me explain to you how Validus ultimately works. You're a brand new person. Somebody has shown you Validus, okay? You get the opportunity to choose a level that you would like to start with, a level that you feel comfortable with. You have from level 1 to level 8, starting from $50 all the way up to $10,000. Now, depending on what package you decide to get started with, you will then be given different access to the Forex education that here and in Validus that we provide. So I hope you guys. Và bây giờ mọi người đang tiến hành là giải thích về cái chương trình đó. We have one of our translators that's come live. So absolutely fine. So from level 1 to level 8, ladies and gents, at $50 to $10,000, depending on what you decide to get started with, you get a different level of education, allowing you to learn more, as time goes on, ultimately up to you. Now, simply by getting involved with Validus, you then go straight into what's called the Validus pool. Now, due to the fact that you're part of Validus and you are learning Forex education with Validus, we will give you rewards, loyalty rewards of 2 to 3% each and every single week for around 60 weeks. Now, Validus pool is, generating money through multiple streams. I believe there's in excess of 10 streams that Validus is actually earning from, or the Validus pool, shall I say, from crypto space all the way down to stocks, to gaming, to Forex, to NFTs and so forth. There is a big pool that is being,
being pushed out into multiple different corporations, allowing us to make this 2 to 3% each and every single week. Now, I'm going to give you some examples on what happens if you decide to go through a specific strategy that we have. I will give you the monetary value first. I believe it's a lot easier to understand. So let's say, for example, you got started with Validus with $10,000. You've now, unlocked all of the education that we have within Validus, allowing you to learn everything that you need to learn for you to be able to start making money off your own back. Now, in the same breath, every single week, for 60 weeks, you'll be earning 2 to 3%. Now, in this particular example that we have now, you will see on the first week, you will earn at least around $250, okay, in this particular example. Now, if you decided to leave the money in and on your back office, you do not touch it, 29 weeks later, you would have accumulated $10,000. So in theory, that's all of your money back, okay? If you decide to leave it for 45 weeks, you will have around $20,000. And if you decide to leave it for the entire duration, around 60 weeks, you will then receive $35,000 based upon a $10,000 investment into your Forex education. So this is how this works, ladies and gents. It's a very, very, very straightforward process. Of course, if you wish to take it out every single week, you can do. You will obviously earn less. However, if you do decide to compound for a mere 60 weeks, which is around 14 months, just over a year, you'll be able to receive up to 350% on the money that you put in for your Forex education. Now, ladies and gents, we do have a compensation plan attached to this. We have multiple different streams of income. I'm going to run through them with you right now. The first one is called a direct bonus. This is very, very straightforward, ladies and gents. The way that this works is that if I decide to recruit somebody into Validus or introduce the opportunity of Validus to anybody, as long as they use my referral link that is on my back office, I will receive a 10% commission from the amount that they put into their Forex education immediately. This is paid to you instantly, ladies and gents. I hope that is very, very clear. The direct bonus is very straightforward. Whoever you speak to and whoever uses your link to get started with Validus, you will take 10% immediately. Now, the second way that we earn money here in Validus is through the network bonus. Now, the network bonus is also very, very interesting. It is paid to you every single Thursday. And the way that this works is that typically you have a left and you also have a right leg in the structure of Validus. Now, as you are building left and right leg, typically you have one leg that is stronger than the other. Now, on the weaker line, any new business volume that is added from Thursday to Thursday, you will receive 10% of the overall amount. So, for example, if in 1 week there was $100,000 invested into Validus from a number of individuals that got started, and that was in your weaker leg, you will receive 10% on Thursday, which in the example here given will be $10,000 that week. Now, just so you're fully aware as well, ladies and gents, there is a maximum of $35,000 that you can make a week from the network bonus. Now, moving forward, we have something called the team renewal bonus. And I think it's important for me to really let you guys understand exactly how this works. When you get started with Validus and you choose your package that you'd like to get started with, the package will either last 14 months or 60 weeks for the entire duration of your package that you've purchased it for, and you will receive 350% by doing nothing, by taking the 2 to 3% that we're getting each and every single week. If, for example, you decide to introduce people to Validus, then we've given you a maximum earning potential of 500%, which means you can earn times the amount that you put into your Forex education. So, for example, if I'd got started with $10,000, I would be able to then make up to $50,000 in commissions before I would have to then renew my package. So my package will expire after I've made 5 times that amount, and I will need to purchase my package again, or any package at that. Now, every time somebody does that within the organization, you will get a 10% network bonus also just from the renewal.
Now we have something called the matrix. This is a very, very exciting element of Validus. It's an additional add-on to the compensation plan that we have. Now, the way that the matrix residuals work is a little something like this. Once you get started, you would need to invest a bare minimum of $5,000 into your Forex education. Once you have done so, you will then be able to directly sponsor around $15,000 worth of volume into your business. Once you have done that, you will then automatically enter the matrix, allowing you to earn $1 per day, each member under you in the company matrix. So someone has to qualify to be in the matrix. And then once they do qualify, then you will earn $1 from each member under you in the company matrix. And that's how that works. It gives you the ability to potentially earn up to $787,000 a day as and when the company grows. And of course, at the same time, allows you to earn a daily amount of income as well. Lastly, we have something called the passive 30. Now, the way that the passive 30 works is a little something like this. We have two particular wallets called the active wallet and the passive wallet. Now, when you get paid from your commissions, 70% of the money that you've made will go into your active wallet, allowing you to withdraw those funds and spend it as you wish. 30% of that amount of money will go into your passive wallet. And what Validus do is they split that for you across 13 months, allowing you to take 10% of that amount each and every single month. And by spreading it across 13 months, they're actually giving you an additional 30% on that initial money. So your 30% is growing by 30%. Simply by having a passive wallet. Now, this is a fantastic way for ladies and gents in Validus to be able to earn a monthly passive income as well. So just to summarize, ladies and gents, we have the direct bonus, which is paid to you instantly as soon as somebody gets signed up. We have a network bonus that pays you each and every single week. We have a renewal bonus that is paid to you spontaneously every time a package expires. We also have the matrix, which allows you to earn each and every single day. And then we have the passive 30, which allows you to earn each and every single month. Now, just so everyone's fully aware, we have a withdrawal fee of 5%, and withdrawal process does take up to 48 hours. Just to give you guys some examples, typically when I withdraw from Validus, sometimes it takes a day, sometimes it takes 2, sometimes it takes an hour. Ultimately depends on the day and the amount of traffic that we have going through that particular day. Now, we have ranks and rewards within the company that everyone should be aware of. Unlike most companies, the rewards here within Validus is absolutely fantastic. And it really, really goes to show, what type of company Validus really is as a real sort of game changer when it comes to ranking. I'm going to show you exactly why. When you get started, obviously you are a rookie. Once you have 5,000 billing volume in each line, you'll be recognized as what we know as a Jade. And at that point, you'll get a $50 cash into your cash wallet on your back office, allowing you to withdraw it and spend it as you wish. The position after that is a position of a Sapphire. It's once you've got 20,000 billing volume in each line. At that point, you'll be rewarded with an Apple Watch. The position after that is a position of a Ruby. It's once you've got 80,000 billing volume in each line. At that point, you'll be rewarded with an iPhone 13. Moving forward, we have the position of an Emerald. So this is the position that I currently hold. It's 250,000 billing volume in each line, along with a Ruby in each line. And we will be treated to a VIP retreat where you can ultimately go and let your hair down. I believe this year we are in Malta for the Emerald retreat. So I'm very, very excited about that. Moving forward, we have the position of a Diamond. It's once you have 750,000 billing volume in each line, and an Emerald as well. At that point, you'll be rewarded with a Rolex Datejust or the money equivalent. Moving forward, we have the position of a Blue Diamond. It's once you have 2 million billing volume on each line, along with 3 diamonds within your business. At that point, you'll be rewarded with a BMW 3 Series or the money equivalent. Ultimately down to you once you are Blue Diamond. We're very, very lucky, in fact, ladies and gents, because we have a number of Blue Diamonds on today's call, which I'm really looking forward to hearing from. So they are currently holding the highest rank within Validus. So moving on to the next position, which nobody in the company holds at the moment, is the position of a Black Diamond. It's once you have 4 million billing volume in each line, along with 3 Blue Diamonds. At that point, you'll be rewarded with a Mercedes E-Class, or, of course, the money equivalent.
Now, moving forward, we have the final position within the company, which is the position of a crown diamond. It's once you have 8 million billing volume in each line, along with 3 black diamonds also within your team. At that point, you'll be rewarded with a Lamborghini Hurricane or the money equivalent, once again, ladies and gents. Now, we do have a Validus roadmap, just to give you guys a little idea on how we're sort of planning out the next few years. I can already, just by looking at this myself, I can see that we are well ahead of schedule, and there's a lot that we are doing. Our main goal was to get to at least $1 billion in revenue by 2024 with 1 million members, but we are really, really growing a lot quicker than we expected, and I believe those numbers will be hit a lot earlier. We also have something called the Crown Wealth Club, which is very, very exciting, which I'm sure your uplines will tell you a bit more about as time goes on. Now, ladies and gents, that is the end of the presentation. I want to thank you all so much for your time, and I'll be handing it back over to the fantastic individual that we have, the VP of Sales, Mr. Mansour Kouafi. Are you there? I'm here, my friend. Thank you so much, Mr. Ishaq. Wow, what an amazing presentation. Much appreciated. Thank you so much for sharing that with the entire network. Let's give it up for Mr. Ishaq. Put a big 5 in the chat box if you enjoyed that presentation. I think every time I see different leaders present, I learn so much, because it doesn't matter how well you know the presentation, even if you've designed it, Every single person has their own flair, has their own things to add to that. So thank you, Ish. We appreciate that. Now it's time to bring on the very first trainer for today. So we're going to have, 4 different trainings, and each one of these, again, by Blue Diamond. Now, guys, you have to understand, when a Blue Diamond is training, that means that these are people who know what they're talking about. They don't just talk the talk. They have walked the walk. They know exactly what it takes to succeed. And right now, they're the highest ranked members in the Validus network. Now, let's get started on this. I'm going to bring on the first gentleman here, again from the UK. The first Blue Diamond that's going to be presenting here is from the UK. He has an amazing track record in this industry. I've known him for almost 8 years now, I believe. And, I've always had the immense level of respect for this gentleman, what he has done in the industry, who he is as a person, the drive, the ambition, the flair, the leadership. You will see he is one of the most incredible characters you'll meet. And I'm very, very proud to be working with such an individual and to see him go through the ranks, and not just that, help so many people from his team, also excel. And very, very soon we're going to see some incredible news about, about what they're about to do in the UK. So let's give it up for none other than Mr. Daniel Islam. Daniel, are you there, my friend? I am here. Can you hear me? Yes, we can hear you. Everyone, let's welcome Daniel. Just show him some love on the chat box. Daniel, it's over to you, buddy. All the best. Let's get started. Thank you very much. Okay, so thank you very much, Mansour, for that introduction. I'm so excited to be on the call with such great leaders and the founders. We are here as a representation of the hard work of each and every one of you. So I want to start by thanking, everyone on the call, everyone who's tuning in. We call you the Validus family. So I'm so excited from all recording in progress that we have, right now at current, and I'm excited about the success stories that we're going to see in the coming weeks, in the coming months as well. So it's all about giving back today, and as Mansour said, we're going to be sharing some of our experiences, what we've gathered over the years of being in this industry, and hopefully this can help each and every one of you take this business seriously and really change your lives. So my topic today is the 4 realities of network marketing. And, this has been something that's allowed me to stay in the game for 8 years, going through the ups and downs and the challenges of the industry and even personal challenges. So just to give you a little background about myself, I got started in network marketing in 2014. I'm married with 8 children. Previously, I was a mechanic, a taxi driver, working in warehouses, call centers. I've done a lot. And, having a big family, I wanted to have the time
and the finances to be able to create life on my terms. I wanted to travel the world. I wanted to spend time with family. I wanted to go to the gym whenever I wanted to and have the energy and not be worn out from work, you know. And coming into this industry, I saw that opportunity and that potential. And that's what really, you know, attracted me to the industry and allowed me to meet some great people, some great mentors, and get to work. So I want you to also not just take notes with these realities, but I want you to embrace them, okay? So let's get started. Now, why is it important to know the reality of network marketing? Well, this is a profession. And if we just take three professions, you know, like you see on the screen, an emergency surgeon or a MMA fighter or a commercial window cleaner, if they didn't know the realities of those industries, you know, they would really be out of the game. You know, they want to know what dangers are there, what they can expect, how many years of study and dedication and commitment it takes to be in that industry. And once you know the realities, you can really make a decision if you're just going to be someone on the sidelines or you're going to really take this seriously and, you know, take this with all arms open, you know. So this is going to teach you what to expect. It's going to allow you to take the industry seriously, yourself seriously, and really make some serious results. So the first of the four realities is deception. Now, I thought when I came into this industry in 2014 that it was going to be so easy. I just literally thought, you know what? Yeah, I can just do this. It's no problem. And I thought everyone was going to be as excited and motivated as I was when they saw the potential and the opportunities that this, you know, industry gives. But I deceived myself. That was the first deception. I deceived myself real quickly. And I realized that every single person is different. Everyone's got different commitments, goals, dreams, and aspirations. And, you know, I deceived myself from day one. So people that I thought was going to come to my meetings and, you know, come on the webinars and come to training, they didn't show up. You know, people that I thought were going to be the next big leader, they didn't do anything, you know. So even today, there's people that I get deceived with, you know. I actually think, you know, people come into the industry and they tell me that they're going to do this, they're going to do that, and they don't turn up, they don't show up. So what we need to do is really understand that, you know, this industry is incredible and people are what makes it incredible. And every single person is different. So don't be deceived by yourself. Don't be deceived by other people. You see, the biggest person that is going to deceive you is you. You're going to, you know, tell yourself a story of why you can't hit the highest ranks, or, you know, why you can't present, why you can't train, public speak, and all these different things, because all those things are lies. You know, you tell yourself to justify the failure that you accept. So I would just want to, you know, encourage you, don't deceive yourself. If you have the will to win, you will definitely win. It's all about believing in yourself and don't deceive yourself. Okay. Now, the next one of the four realities is rejection. You are going to get rejected a lot. Okay. If you're going to take this industry seriously, be prepared to get rejected. You know, you'll get rejected from people that you show the business. You'll get rejected from your team's prospects. You'll get rejected like crazy. And, you know, if you're going to be serious in this business and doing what you're supposed to do, you're going to get rejected a lot. So the reality, this is one of the realities where not only do you have to embrace it, you have to actually fall in love with getting rejected, because in this industry, we get paid for activity. You know, we get paid to show people the business, you know, to get people started. So you have to be excited to get rejected because it builds character. You know, I want you to memorize this quote. Every yes builds your business, but every no builds you. Okay, every yes builds your business, but every no will build you and your character. So what type of character would you have if you never got rejected? Nobody wants to follow a leader that's never been through like challenges and, you know, hard seas and ups and downs, and, you know, and just had it easy all the time. See, there's no testimony without a test. And we should, you know, really say to ourselves, our why we're doing the business, where we want to go, is stronger than somebody's no. Okay, if you allow people's no to take you out and people's rejection to take you out, your why wasn't really serious to you.
Okay, so my why is definitely stronger than people's no's, and that's why I've had many no's and rejections over the years and still stayed in the industry. The next one of the four personalities, the four realities, is dream stealers. Okay, so this one can be really, really tough sometimes, you know, emotionally, because sometimes the dream stealers, they can be the ones that love and, you know, really care about you, the people that you respect the most. So this actually is, you know, it can be quite emotionally damaging sometimes. You have to have tough skin. Sometimes people see you excited and working on something new, and they see you, you know, committed, and that's scary for them, because end of the day, they just want to see you as the normal person that they've seen you for the past, you know, month or years or whatever the time that they've known you. And it can be uncomfortable them when they see you actually moving forward. So they try to pull you back. Okay. Now, not everyone will see what you see. Not everyone will understand what you've understood. Not everyone understands the industry of network marketing or the network marketing vehicle. So we should see this business like music. You see, I like reggae, you know, some people like classical music, and you would agree that there's people out there that don't like reggae or classical music. But know this, there's people that do like reggae, and there's people out there that do like classical music. So expect there to be dream stealers, but don't let them take you off the course from achieving your goals, because end of the day, people's opinions don't pay for your dreams, okay? People's opinions do not pay for your dreams. So the last of the four realities is attrition. Now, attrition is the rate of people leaving the business or becoming inactive, okay? And the reality is you will definitely have people that quit on you or become inactive within your team. Don't worry about it, because if you're doing the business properly and constantly loving rejection and going after, you know, the commitment and knowing the industry, you will actually, you know, have people joining all the time. So, you know, I want to give you a story about one of the first network marketing companies in the world. You can Google them if you want to, but there's an owner who was called Rich DeVos. Now, he was known as one of the richest men in America at one time. And it's been said that he actually invited or enrolled over 500 people into his business, okay? One of the first network marketing companies out there. Now, it's been said that 495 of those people that he enrolled actually quit. So what does that mean? That means billions of dollars that actually revenues on that company every single year came from those original 5 people. You see, you don't need everyone to stick around. You just need a handful of leaders that want to run with you, a handful of people that believe in themselves and believe in their goals and their dreams. And our job is just to sort for leaders, because leaders build empires. Now, the last 4 things I want to talk about is what will take you or what will make you quit. Okay, what will take you out of the business? Now, you might hear all these realities and what will make you quit and think, man, Daniel's like a negative person. I'm really not. I'm actually the most or one of the most very positive people out there. But I want to prepare you for success. I want to prepare you for the realities of the industry so you can stay the course. I don't want to sugarcoat the industry for anyone. I want to give you those realities. So knowing these realities, and then you decide to go for it and keep going and have the courage to work through these challenges, it will be so worth it, I promise you. So what will, you know, take you out of the game, number one, is short-term thinking. You see, most times people overestimate what they can do in a short amount of time, but extremely underestimate what they can do in the course of 5 years. You see, when I first got started in this industry, I thought and I knew that I could make a full-time income within a year. And, praise God, I did do that. But I never dreamed in my lifetime that I would be able to, in some years, I will be in a position to make a full-time yearly income within 1 week. So that is crazy, guys. We definitely overestimate what we can do in the short term, but underestimate what we can do in a few years. So I never imagined that I'd be able to be on stages in front of thousands of people, traveling the world, training on global calls with the highest earners in the company. I never imagined this. And I was just trying to pay bills when I first started, So short-term thinking will take you out of the game. But having a long-term vision
And long-term thinking will allow you to go through the challenges, go through the years where you can actually get to those dreams and those goals that you are working from, and even blow your mind in what you can really achieve. The next thing is easy in, easy out. Okay. See, the best thing about our business is that you can get started for $50. Now, the worst thing about our business is that you can get started for $50, okay? Because if you treat this business like you only spent a few, pounds or a few dollars, you'll get paid like you only spent a few dollars, okay? So if you want to get to the top and, hit the highest ranks and make the highest income, you must look at this business like you've spent millions. You see, what you pay for, you pay attention. And, we have to treat it like we've actually spent millions, because then you will take it, from not a hobby, but you will start treating it like a real serious business. And that brings me on to the next thing, which is treating it like a hobby. I want to ask each and every one of you how much you got paid for the hobbies that you have. Because the last time I checked, I didn't get paid for, boxing, basketball, snooker, all these different hobbies that I have, going to the gym, because I wasn't taking it seriously. It was a hobby. So if you treat it like a hobby, you'll get paid like a hobby. One thing great about our business as well is that you can work whenever you want. But also one worst thing about the business is that you can work whenever you want, okay? So we need to plan our activity, treat this like a job, a business where you show up at certain times each week, just like a job. If you don't show up in a job in a certain time, you're going to get fired. When we should take this business seriously, like it's not a hobby, like it's a serious business, and turn up even when sometimes we don't feel like it. And then, the next one is content with a good life, okay? Being content with a good life. See, if you are content with sitting on the settee every night and watching Netflix, or content with just, getting by or just paying the bills, that's great. That anybody can do whatever they want. And nobody's going to sit here and call you a loser for doing that. But guess what? We definitely can't call you a winner. So if you want to be a winner, you have to be committed to leading a spectacular life of freedom and abundance, where you've got time freedom, financial freedom, and creating great memories and experience and building great relationships. Be able to contribute towards your success for yourself and your family by being content with what you could, definitely what you've got, but what you could achieve as well. And the last one is emotional attachment, okay? Now, emotional attachment is what takes most people out of the game. They take it personal when someone says no, when they get rejected. They take it personal when someone quits. They take it personal when somebody doesn't join them, but they join another team. And this emotional attachment to results can really take you out of the game. So you need to detach yourself from that emotional, roller coaster. This business is definitely an emotional roller coaster. And, the quicker you can get over these challenges and these setbacks and just get on with what we're supposed to do in the business, the quicker you're going to move forward and rise up the ranks. So I wanted to finish with, 3 positive things. What will it take to win within this business? You need to accept a temporary loss of social esteem. What do I mean by that? We might have, very professional people on the call. We might have successful people on the call, and you don't want to speak to certain people because you feel like you've got a certain status already and you don't want them to reject you. Forget that. If you really want to take this business seriously, accept a temporary loss of social esteem. People saying, oh, what they're doing something silly. They're not, they're just starting another business, a little hobby again. They'll probably quit next week. Don't worry about that. Just keep going forward and let those people celebrate you later on. The next one is decide to be a professional. Just like I showed you the 3 professions in the beginning, the surgeon, the MMA professional, the fighter, and the commercial window cleaner, they have to be professionals in their field. Otherwise, they will quit, they will get hurt, or they will, at very least, have a lot of emotional and mental, stress. So decide to be a professional, know what to expect in the business, know how to conduct yourself as a networker, read books like GoPro and, building an empire. You can ask your uplines and your mentors for this and, suggestions, what they recommend as well. To grow your income, we need to grow ourselves, okay? So the person that you start today is not going to be the person that it's going to be 1 year from now. The person that you are when you are, starting off as a jade is not going to be the same person when you're a diamond. So we need to be constantly making effort to grow ourselves, because
personal development will grow you a great empire. They say that if you want to grow, if you want to build a skyscraper, you have to have really strong foundations. So to grow yourself is your foundation. That will allow you to build an empire all around the world where you can lead people to success and really achieve great things. So that was my, experiences that really helped me to stay in the game, get past the challenges and work through, the ups and downs to really become a professional in the industry and, make those high ranks and lead people to success. So thank you very much for listening. I'll pass you back to Mansour. Absolutely incredible. Absolutely incredible. Thank you so much, Daniel. That was an amazing training to start off this super, value-packed day. And I think that everyone on the school enjoyed that. So, ladies and gentlemen, let's show Daniel Islam some love. Let's show him how much we appreciate those nuggets of wisdom, those incredible foundations for building the right mindset for this business. Thank you so much, Daniel. We're going to straight away head into the next training. And this is our Blue Diamond from France. We have an incredible gentleman who I've had the absolute pleasure to meet and work with over the past few months. And, from the first day I met him, I was introduced to him that he doesn't talk much, but he does all the work. He is the one who takes action. And, the action takers are the one who really make our business model complete. So I cannot wait for you guys to hear from him. He's going to cover an incredibly important topic of training. So I want every single person on this call to show some love and just put whatever you want to welcome our French Blue Diamond, Mr. Alexis Robert, to the call. Alexis, are you there, brother? Yes, I'm here, Mansour. Thank you so much. Hey, Alexi, welcome, bro. It's all yours, man. Sorry, before I forget. Sorry, Alexi. So Alexi will be training in French, okay? So for those of you who speak English, please go to the French channel and Federica will translate into English, okay? And for the rest of you, just feel the energy, all right? Good, Alexi, good. all over to you, buddy. Super. Merci Mansour. Merci en tout cas pour cette... Vamos a ver, tengo que cambiar al canal francés. Ce samedi, fin de journée, je vais partager mes slides rapidement et je suis... Félicitations à Daniel pour sa formation. C'est vrai que ce formation est toujours appréciable et c'est en partie pourquoi on a rejoint aujourd'hui cette entreprise Validus. C'est un leadership qui est aussi élevé. Je me rappelle encore, il y a quelques années de ça, j'ai démarré le marketing de réseau il y a maintenant 10 ans de ça, 10 ans et demi en arrière. Et c'est vrai que j'étais dans une salle et il donnait sur le call, mais c'est vrai que j'étais en train de prendre des notes lors d'une formation qu'il faisait et c'est vrai qu'il a toujours eu, j'ai vu son ascension et ce qu'il est devenu. Les pido disculpas, pero no tengo la opción de ir a francés. En el canal francés están traduciendo al inglés y del inglés deberíamos traducirlo al español. Tengo la opción únicamente de inglés y español. Je l'ai connu à mon jeune âge, j'avais que 20 ans à l'époque, 19 ans, et j'exerçais un métier qui était plombier chauffagiste, donc je travaillais 55 heures par semaine. J'étais pas prêt forcément ou prédestiné à développer et à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui dans cette industrie. J'ai juste démarré dans cette industrie parce que l'idée de pouvoir bâtir un revenu à temps partiel m'avait séduit. Et ce qui n'était pas prévu au programme, c'est que ça devienne un réel temps plein après par la suite. Des rencontres incroyables, des personnes qui m'ont aidé, qui nous ont aidés avec toute une équipe à se développer, que ce soit personnellement, financièrement et en tant qu'homme. Donc vraiment, c'est une industrie formidable. Moi, j'ai la chance de démarrer Validus il y a maintenant 7 semaines en arrière avec mon associé Hakim. Et comme je le disais, c'est vrai que quand on a vu cette entreprise, on a été séduit tout de suite par le niveau de leadership de ces personnes qui étaient à la tête, des personnes qui étaient autour. Et c'est vrai que quand Hicham Larèche, qui est manager francophone des marchés, nous introduit à cette société-là, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, OK, on a enfin trouvé notre maison après 10 ans de marketing de réseau pour ma part, une maison qui pouvait associer tout ce que cette industrie demandait à mon sens, c'est-à-dire l'apprentissage et de pouvoir générer des gains également de façon plus accessible, vraiment lier deux choses qui étaient manquantes dans cette industrie. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer, de vous montrer un peu, de prendre ces dernières années d'expérience et de pouvoir vous montrer comment construire une équipe pour quelqu'un qui démarre, comment vous pouvez
tout simplement avec quelques compétences, exceller dans ce domaine si vous mettez de la régularité, si vous mettez de la discipline dans vos actions. Donc, pour commencer, ok, super. Pour commencer, je vais vous parler un peu des bienfaits, de pourquoi bâtir un réseau de distribution. Aujourd'hui, quand on bâtit un réseau de distribution, l'idée, c'est pouvoir gagner du temps. Gagner du temps, ça vous permettra tout simplement de pouvoir faire autre chose pour l'instant que vous avez une production qui rentre. Et pourquoi gagner du temps? Vous allez mettre en place un système comme n'importe quelle grosse société, comme n'importe quelle grosse entreprise de ce monde-là. Et vous allez avoir une productivité qui va s'améliorer. Vous allez être beaucoup plus productif dans vos résultats. Vous allez pouvoir tout simplement être à plusieurs endroits en même temps et dans une journée de 24 heures, avoir peut-être 1000 heures de travail. 1500 heures de travail. Et c'est ça que j'appelle gagner du temps. Parce qu'on a tous aujourd'hui 24 heures. Toutes les plus grosses réussites de ce monde ont 24 heures. Mais la vraie vérité, c'est comment on les utilise. Et le fait d'utiliser ce système-là de levier qu'est le réseau va vous permettre à court, moyen, long terme, de pouvoir avoir des jours de production qui vont s'élever de plus en plus en termes de nombre d'heures. Donc, la deuxième des raisons, c'est le potentiel de revenus qui est illimité. Quand je dis illimité, bien sûr, il y a toujours une charge de travail, c'est vous qui allez décider, mais il n'y a pas de limite dans cette industrie et encore avec cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir choisir de développer un revenu supplémentaire. Et comment vous allez développer un revenu supplémentaire? C'est peut-être en ouvrant un nouveau marché, c'est peut-être en lançant de nouvelles personnes, en lançant une nouvelle équipe. Et c'est ça qui va vous permettre de tout simplement d'accroître vos revenus avec le temps et de décider, de déterminer ce que vous voulez gagner avec cette industrie et le fait de bâtir un réseau. Maintenant, le développement à l'international, ça c'est le troisième point. C'est un point également qui m'a séduit, qui est accessible à tous. C'est-à-dire que regardez ce call aujourd'hui. Regardez ce call avec toutes ces nationalités différentes. On est à travers le monde entier, on est tous connectés. C'est que vous pouvez développer via le réseau une équipe à l'international. Pourquoi? Parce que la société avec laquelle on travaille, les équipes, les leaders mettent en place des actions pour que ça soit faisable. C'est-à-dire que quand je dis développer une équipe à l'international, peut-être que vous avez un ami à vous, peut-être en France, à Paris, qui connaît un ami à lui qui est au Vietnam, qui démarre ce business-là. Et là, boum, vous ouvrez un nouveau marché. Et c'est l'idée, c'est la beauté de cette industrie. Dans le temps normal, en temps normal, avec les sociétés traditionnelles, on peut pas s'expandre de cette façon-là aussi simplement. Et ça, c'est ce que nous propose l'idée de bâtir un réseau. Maintenant, le quatrième point, et pas des moindres, c'est qu'une fois qu'on fait tous ces efforts-là, pendant plusieurs mois, plusieurs années, vous allez avoir un système passif qui va être mis en place avec le temps. Quand je dis un système passif, c'est que vous allez pouvoir tout simplement ajouter à votre qualité de vie plus de temps parce que vous avez bâti une organisation qui ramène un chiffre d'affaires à une entreprise. Et ça, on pourrait pas le faire tout seul. J'ai pour habitude de prendre une citation que j'aime beaucoup. Jean-Paul Getty, c'est un multimilliardaire, c'était, et il avait dit une phrase un jour, il avait dit la phrase suivante, c'est « Je préfère être payé 1% du résultat des efforts de 100 personnes plutôt que 100% du résultat de mes propres efforts. » Et ça, faut le comprendre, l'intégrer, parce que c'est ce qui peut vous permettre de faire une différence aujourd'hui avec cette société, avec cette industrie. Maintenant, laissez-moi vous parler du troisième slide, de garder le process simple. Restez simple quand vous développez votre équipe de travail. Pourquoi? Parce que on a pu voir par le passé, dans ces 10 dernières années, moi et d'autres, qu'aujourd'hui, c'est très facile pour une personne de passer de quelque chose de simple à compliqué, mais c'est très dur après de passer d'une chose de compliquée et redevenir simple. Donc, gardez ce process-là pour bâtir une équipe le plus simple possible parce que c'est ce qu'on fait. Quel est le travail d'un networker? Le travail d'un networker, c'est très simple. C'est d'inviter des personnes à découvrir l'entreprise Validus. Trier les personnes une fois la présentation qui a lieu, comme on a une magnifique présentation tout à l'heure, trier les personnes entre les personnes qui sont intéressées et des personnes qui ne sont pas intéressées et inviter les personnes intéressées à des formations générales ou privées qui vont pouvoir amener du détail ou utilise peut-être d'autres méthodologies. Et souvent, on est dans cette génération micro-ondes, c'est-à-dire que quand on met quelque chose à chauffer, on veut que ça soit chaud dans une minute. Quand on démarre un business, on veut que ça paye $20 le mois d'après. Mais gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, la simplicité va vous permettre de dupliquer un réseau de distribution qui va agir comme vous. J'ai un même mentor qui dit souvent, Hicham Larège, aujourd'hui, 20% des personnes dans votre organisation
les personnes dans votre organisation vont dupliquer 20% de ce que vous faites de bien et 80% de ce que vous faites de mal. Donc, gardez les choses simples pour avoir un maximum d'impact et aider un maximum de personnes à garder une ligne de conduite qui leur permettra d'avoir du résultat. Donc, l'invitation est primordiale pour bâtir un réseau. Et l'idée de l'invitation, c'est de piquer la curiosité. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Daniel disait qu'aujourd'hui, on doit s'amuser avec les noms, mais on doit s'amuser en faisant le business. On doit faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que ça va être agréable de développer une activité et cette activité en marketing de réseau. Donc, la première des choses, c'est la liste de contacts. Ça, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, la liste de contacts, il faut la faire sans préjugés. La liste de contacts de toutes les personnes qu'on peut connaître, avec qui peut-être on va au sport, au travail, avec qui on est à l'école, avec qui on côtoie de temps en temps des voisins, peut-être à l'église, à la mosquée, peu importe où vous côtoyez des personnes, mais il faut mettre tout le monde dans cette liste de contacts-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un business entre les mains qui peut séduire monsieur et madame tout le monde. On voit sur ce call-là, on voit à travers les différents événements, autant il y a des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui développent Validus. Autant il y a des jeunes de 18 à 20 ans. Autant il y a des chefs d'entreprise. Autant il y a des salariés. Autant il y a des étudiants. Donc vraiment, mettez tout le monde. Et ensuite, une fois que votre liste de contacts est prête, il faudra plus juste amener de l'urgence et de l'enthousiasme dans les invitations. Moi, le conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est que des fois, je vois des personnes qui invitent des collègues à eux en leur disant, écoute, j'ai peut-être une activité qui va te permettre de générer quelques revenus à côté de ce que tu fais. Ça peut être sympa, mais si on m'invite comme ça, personnellement, je ne me déplace pas. Mettez du power. Aujourd'hui, par rapport au temps économique qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le timing économique, le nombre de personnes qui souhaitent gagner de l'argent, le nombre de personnes qui n'ont plus confiance en beaucoup de systèmes, c'est le moment d'être enthousiaste à l'idée de leur proposer une opportunité. Et pas dans un mois, pas dans 2 mois, parce que c'est maintenant que c'est en train de se passer avec le lancement et toutes les belles choses qui sont en train d'arriver avec Validus. Donc, comment faire une invitation? C'est très simple. Moi, j'aime beaucoup une méthodologie, c'est demander l'avis ou demander est-ce que la personne veut gagner de l'argent, tout simplement. Et quand quelqu'un me dit, OK, je veux bien te donner mon avis, je lui pose la question suivante. Si je t'envoie une vidéo de présentation, est-ce que tu es prêt à l'écouter 15 minutes et qu'on puisse faire un débriefing après? Si je te connecte sur un Zoom de présentation, est-ce que tu peux assister 30 minutes et on en parle juste après? Si je t'invite à un événement que j'organise, est-ce que tu peux te déplacer, prendre 1 heure de ton temps et qu'on puisse se rencontrer, que je te fasse rencontrer des personnes qui ont un gros succès en business? Donc, restez simple, demandez l'opinion, demandez aux personnes directement, peut-être pour vos contacts plus proches, s'ils veulent gagner de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, en France, peut-être c'est plus tabou que dans d'autres pays, mais on est dans un monde où les gens ont besoin de gagner de l'argent. Pourquoi ils ont besoin de gagner de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne aimerait avoir une liberté. Et aujourd'hui, l'argent ne fait pas tout, je suis d'accord, mais la vraie vérité, c'est que ça crée du temps. Et quand on travaille avec un bon véhicule, ça permet d'avoir du temps pour passer du temps à faire ce qu'on veut faire. La dernière étape, c'est confirmer ces invitations. Quand vous invitez des personnes sur un Zoom, quand vous invitez des personnes en physique, quand vous invitez des personnes à un meeting à 3 peut-être avec votre upline, il faut toujours 1 heure avant, 2 heures avant, 3 heures avant, appeler cette personne-là, confirmer sa présence. Des fois, je vois des personnes qui invitent peut-être 40 personnes, mais qui ne confirment aucune personne sur les calls Zoom, présentation ou sur des meetings physiques. C'est important, c'est votre business. On a vu ça sur le topic précédent, c'est qu'aujourd'hui, il faut se comporter de façon professionnelle et vraiment avoir un engagement dans ces actions-là. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une chose qui est importante pour commencer, à mon sens, quand on veut développer et créer un momentum, c'est se focaliser, se concentrer sur son marché chaud. Qu'est-ce qui est le marché chaud dans aujourd'hui le marketing de réseau? Il y a 2 marchés. Il y a le marché chaud, c'est toutes les relations dont je vous parlais tout à l'heure, les personnes qu'on connaît, les personnes avec qui on a un contact. Et il y a le marché froid, des gens qu'on ne connaît pas et qui peuvent être, pourquoi pas, des prospects personnels, des prospects également. Maintenant, comprenez que quand vous voulez démarrer un business, le fait de vous concentrer sur le marché chaud, c'est simplement ce qui va vous propulser et vous aider tout de suite à avoir des résultats. Parce que les personnes que vous ne connaissez pas n'ont pas une confiance en vous. Le marché chaud, les personnes que vous connaissez ont confiance en vous. Donc, sont prêts à vous écouter, sont prêts à regarder l'opportunité que vous allez apporter. Donc ça, c'est important vraiment de l'intégrer et on va le détailler ensemble. Le process, c'est très simple. Le process avec vos contacts, c'est que quand vous démarrez pour un nouveau qui démarre dans cette industrie ou pour une personne qui ne présente pas encore, c'est simple. Vous allez tout simplement trouver des prospects dans votre marché chaud, différents amis dans votre liste de contacts. Ces personnes-là, ils ont confiance en vous.
Donc, ils vont se déplacer, ils vont se connecter sur des calls. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aussi, en parallèle de ça, édifier dans vos invitations la personne qui va présenter pour vous. Et moi, je me rappelle encore, c'est quand je démarrais dans cette industrie-là, je n'avais pas la prétention de détenir toutes les informations. Donc, souvent, quand j'invitais, je disais, écoute, tu vas avoir une personne qui s'appelle Hicham. C'est une personne qui a un gros succès en affaires. Il faut absolument que tu prennes ton temps pour l'écouter et qu'on s'assoie ensemble pour qu'il t'explique le business. Édifier la personne. Pourquoi c'est important d'édifier la personne qui va présenter, que ce soit sur un Zoom, que ce soit sur un rendez-vous à 3, que ce soit sur une BOM, une présentation publique, parce qu'en fait, ça va créer du respect. Votre prospect va avoir du respect pour la personne qui présente. Et là, c'est là où aujourd'hui, on se rend compte que les présentations qui sont les plus efficaces, c'est celles qu'on a quand on combine la confiance et le respect. Donc ça, c'est une méthodologie aussi de présentation, d'invitation, mais respectez ça à vos débuts, respectez ça un maximum, dupliquez-le, restez simple. Encore une fois, vous allez voir que le momentum va se créer petit à petit. Maintenant, laissez-moi vous parler du marché froid. Pour les personnes qui se disent, oui, mais si j'ai des personnes que je ne connais pas, de base, c'est simple aussi. C'est que vous allez apprendre à la connaître. Mais avec ce marché froid, il n'y aura pas la confiance. Donc, il va falloir créer la relation. Une fois que vous avez créé la relation avec le marché froid, c'est simple. Vous allez appliquer ce même système-là. C'est que vous allez tout de suite trouver des personnes dans son marché chaud qui ont confiance en lui et vous allez tout simplement avoir le respect de cette personne-là parce que vous l'avez fait démarrer, parce que vous l'avez aidé à avoir des résultats et il va vous présenter à son marché chaud. Mais c'est beaucoup plus simple pour monsieur et madame tout le monde de démarrer en tout cas avec les personnes qui sont autour de nous. Maintenant, l'idée de la présentation, c'est de pouvoir trier. C'est de trier après une présentation. C'est super important. Quand je dis trier, c'est simple, c'est que vous allez avoir 3 catégories de personnes et vous les connaissez. Les 3 catégories de personnes que vous allez avoir, après une présentation, on va poser la question, est-ce que vous voulez démarrer? Est-ce que tu as envie de démarrer avec moi? Est-ce que tu as envie de démarrer ce business? Les personnes qui vous disent oui, vous les signez en tant qu'IBO. Vous allez pouvoir leur montrer comment créer leur back-office Validus, vous allez pouvoir leur montrer comment acheter leur package d'éducation financière et vous allez promouvoir la formation du samedi ou la formation du dimanche, que ce soit sur Zoom ou que ce soit en physique. Je sais que certaines villes, certains pays travaillent différemment, mais respectez ça. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement lui donner plus d'informations. Super, c'est fait. Maintenant, les personnes qui vous posent des questions, qui ont beaucoup de questions, programmez dans la foulée, dès que possible, un rendez-vous avec votre upline. Que ça soit en Zoom, que ce soit en physique, peu importe. Moi, je vois des personnes, des fois, qui invitent des personnes sur Zoom qui ont des questions et qui répondent pas à leurs questions et qui n'en parlent pas à leur upline. Mais c'est important, les amis, de pouvoir tout simplement faire ce transfert de crédibilité-là, de donner l'accès à l'information à vos prospects afin qu'ils aient le meilleur message possible et déterminer ce qu'ils veulent faire. Et une fois que ce rendez-vous est fait, vous allez juste promouvoir la formation. La dernière réaction, vous la connaissez également, c'est des non, des personnes qui peuvent dire non. Et il y en a. Et quand quelqu'un personnellement me dit non, je remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de t'être déplacé. Il ne faut pas se braquer, comme le disait dans la formation précédente. Il faut juste le remercier et lui poser une question. Qui tu connais qui serait intéressé à l'idée d'intégrer ce système d'éducation financière? Qui tu connais qui serait intéressé à l'idée de gagner de l'argent à côté de son travail? Et vous allez prendre 1, 2, 3, 4, 5 contacts. Donc, un non n'est pas un non définitif, n'est pas un non et c'est fini. Un non peut vous permettre d'avoir d'autres personnes derrière. Ensuite, la philosophie de trier. C'est simple. Aujourd'hui, dans cette industrie, il y a des personnes qui essayent de convaincre d'autres personnes de pouvoir démarrer. Et c'est pas notre but. Souvent, moi, je les compare beaucoup à des amateurs. C'est qu'on n'a pas besoin de convaincre quelqu'un de démarrer un business qui marche, de démarrer un business qui paye. On est là vraiment pour trier la philosophie. Les professionnels dans cette industrie trient. Ils cherchent pas forcément que tout le monde leur dise oui. Ils veulent juste trouver les personnes qui vont leur dire oui. Ils passent à travers des noms, boum, ils prennent un oui. Et ça, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter à travers ce Zoom-là. Et pour moi, c'est une histoire qui a tout son sens. C'est qu'aujourd'hui, quand une petite fille peut-être de 4 ans est devant peut-être, je sais pas moi, une centaine de personnes. Moi, ma petite fille a bientôt 1 an et demi, si je la mets à 4 ans devant 100 personnes et que je lui dis, écoute, Sienna, un d'entre eux a ton jouet. Est-ce que vous pensez qu'elle va poser des questions et elle va demander si la personne a vraiment son jouet? Elle va commencer par la première personne. Elle va lui dire, écoute, est-ce que toi, tu as mon jouet?
Non, ok, je passe. Est-ce que tu as mon jouet? Est-ce que tu as mon jouet? Est-ce que tu as mon jouet? Ma petite fille va pas s'arrêter avec une personne et lui dire, mais pourquoi t'as pas mon jouet? Mais comment ça se fait? Mais tu penses qu'il est où et autres? Non, elle va continuer, elle va trier jusqu'à trouver son jouet. Et c'est important d'avoir cette philosophie-là, de pouvoir trier constamment et vous allez pouvoir être plus rapide dans votre business. Parce que le but du jeu, c'est pas de démarrer 2000 personnes dans cette activité-là. C'est de trouver vos 4 leaders, vos 5 leaders, vos 6 leaders, vos 10 leaders si vous êtes vraiment ambitieux. Et aujourd'hui, c'est juste un jeu de nombres, ce business. Donc, plus vous allez traverser des personnes, plus vous allez présenter à des personnes, mais plus vous allez trouver des personnes qui vont être des as. Pourquoi cet exemple d'as? Parce qu'aujourd'hui, dans un paquet de cartes, il y a 50 cartes, 54 cartes. Et dans ces 54 cartes, il y a 4 as. Imaginez-vous, quand vous allez à la recherche de nouveaux leaders, eh bien, vous allez tout simplement passer une carte, et une carte, et une carte, et une carte. Et si on vous dit qu'aujourd'hui, le succès est à la fin de ce jeu, mais je vous garantis, mes amis, vous prendrez les cartes, vous les tournerez. Sauf que ça, c'est des cartes qu'on tourne dans la vie réelle. Et là, vous allez trouver des Daniel Islam. Là, vous allez trouver des Hakim Roga. Là, vous allez trouver des Oussama. Là, vous allez trouver tous les leaders qui sont sur ce call-là. Et c'est important d'avoir cette philosophie-là parce que c'est là que vous allez vraiment apprécier et vous amuser. Donc, mes amis, restez avec ces compétences, avec ces compétences-là. Ne restez pas juste à les regarder. Vraiment, appliquez-les. La seule différence entre quelqu'un, à mon sens, qui a du succès et quelqu'un qui en a pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui est discipliné, qui est rigoureux, qui essaye, qui retente, qui refait jour après jour, nuit après nuit. Il va travailler sur son succès afin de trouver ses 4 as. Et c'est important d'avoir cette philosophie-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a un timing incroyable avec cette société Validus. Elle propose que aucune société ne propose à travers le monde. Et on a la chance de pouvoir aujourd'hui être les pionniers avec cette entreprise-là dans une nouvelle ère, dans une industrie que aujourd'hui que personne n'a encore copié. Donc vraiment, mes amis, soyez vraiment attentifs, ne restez pas spectateurs, devenez acteurs. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et je vais passer la main à Mansour pour qu'il introduise l'autre orateur. Wow, thank you so much, Mr. Alexi Robert, our fantastic Blue Diamond. And I was listening into the English side of the training, and it was absolutely amazing. What an incredible training. So guys, if you enjoyed that, let's give up some love for Mr. Alexi. Show him in the chat box how much you enjoyed that. And I'm sure we all learned a lot from that. How to build a team is one of the most important things that you can have. So guys, we are now set for the next trainer. The next trainer is going to be our Blue Diamond from the Netherlands. And this gentleman, again, someone who I've known for a very long time, he actually, first time round, he came to Dubai and we sat down. And I remember, he asked some questions. One of the main things he was focused on was freedom, and he just wants to be, as an entrepreneur, very, very free. And that's something I really respect, because I believe that that's how all entrepreneurs should think of themselves as, and also should expect from other people at the same time. Now, just before we move on, Sia, could you please reinstate the Spanish translator to Gus? If you could reinstate the translator to Gus, please. The rest of the translators, I believe, are there. I asked to unmute yourself. So, guys, when we switch to the French, because of course we have Blue Diamonds from the French language who don't speak English, only English will be translated, and I believe Arabic was still being translated, and we also had someone volunteering for Spanish. So thank you very much to all the translators. And by the way, before we continue, let's give it up in the chat box. Let's just give, a big number 7 for all the translators, because these guys, they're doing incredible work. The rest of the speakers, they're just coming on 15, 20 minutes. But, the translators, they're just there, back to back. So I know it's a very, very intense job. So thank you so much for adding a lot of value and allowing many, many different languages to connect to this call. So the next speaker, again, one of the most energetic people. I believe he was the first person to actually reach the rank of Blue Diamond in Validus. And, he has an amazing, amazing track record. He's really someone I respect a lot. So let's give it up for Mr. Oussama Mohammadi. Oussama, you there, buddy? Yes, of course I am here. Good evening. Good evening. Hello, everybody. Good evening. Yes. Oh, I'm so fired up. The training of these great people is just amazing, and still learning every day. And
I am so blessed to be here together with all these incredible big leaders. Thank you so much, Mr. Mansour, for this call. So I want to thank you. Thank you very much. And yes, today I'm gonna start with a small training about Idući lider iz Nizozemske, jedan od prvih Blue Diamonda uopće. very important to start your business, to start it moving, to get some activation inside of your organization. Before I want to start, I want to ask everyone in the chat if I may start. Can I see a number 7? For your permission to start this amazing training. And Prije nego što startam, želim vidjeti od svih u chatu sa brojem 7 da li mogu nastaviti. big leaders who give amazing training. Okay, I think I got the permission. Let's go. Znači, dobio sam permission, možemo krenuti. Svi vidite moj ekran. Okay, let's go. Activation. Aktivacija. When I started network marketing, Kad sam ja krenuo network marketing biznis 10 godina unazad, I started with an amazing company startao sam sa fenomenalnom kompanijom in motivation. i bili su jako dobri u motivaciji. It's giving good motivation. I cijeli tim je davao jako dobru motivaciju. Today here in this call are already motivated right now. I ja mislim da ste svi vi jako motivirani na ovom kolu, jer gospodin Daniel Islam, koji je napravio fenomenalan trening, The things that you really need to know in network marketing, and of Mr. Alexis about simple that we just need to work, invite people, sort them out, and that's it. Get you activated, motivated, right? A lot of motivation that you can see that these people have achieved an amazing big rank inside the Validus organization. Same compensation plan, same timing, same everything, but they still have achieved a big rank. Today we're having this call for you to have this rank too, or even bigger. We want you to grow and to get the rank that you want, to get the freedom that you wanted. Okay? So the first thing is having a dream is good, because you need to dream things before you go there. So you need to dream. But this dream will give you energy, will give you motivation, will give you a reason to wake up. But it will not pay your bills. It will give you energy, it will give you joy, and it will make you happy, but in the end, it will not pay your bills. So to go to pay your bills, you need to make some changes. You need to get activated. So the first step that you need to take is to activate. Activate yourself and to activate your organization. So you need to stop thinking and start doing. Because most of the big leaders that I know personally are doers. They just go and they do, and when they're finished, they say, we did it. Not we dreamed about it, no, we did it. Yeah? So stop thinking and start doing. It's very important. So we all know how to dream, right? We go watch Netflix movie, a series, or sit together with some friends. I'm gonna say, oh, if I had this, that, how would it be? This is something that we already know how to do, dreaming. But how can you activate? How can you activate yourself? How can you activate your organization?
When you enter your car, for the people who own a car and have driving license, I hope you have. When you activate your car, in the beginning, you needed some help of somebody who told you how to activate it. After a while, it became automatic. You know how to activate. Key inside, push a button, and go. But how can you activate yourself? Because for the car, there are buttons. Yeah, or you gotta turn the car. We as human beings also can be activated. Only you need to know how. What is the button for you or for your team to activate? Yes, amazing. I'm reading in the chat box with you guys. Amazing, amazing. If you're stuck, you cannot go further. You are stuck. So even if you are active, you cannot move. So a very important thing, we gotta find the knot. We gotta find the knot that is holding you back. We gotta find the knot that is holding your team member of moving forward. How can we find this knot? Simply by asking the right questions. If you ask the right question, you will get the right answer. So if you ask them for yourself, listen to your own answer. If you ask them to your team member, listen to their answer very carefully. Because that will be the solution to open the knot and to activate. So I will give you some examples of these questions that you can use. And after, you can make your own questions to find the right answer. So the first question is, what do you want to achieve? What is your purpose? Because you want to be activated and go. If you want to go, you will need to have a destination. So you will need to know the purpose why you are going. So this is your solution to open your knot. So what do you want to achieve? Number one. This is an action presentation, so everyone can write down in the chat. Yeah, right now, we're gonna activate you guys right now, today. What do you want to achieve in your life? Why you don't have it right now? Why you don't have it right now? The next question is, what is really holding you back to have it? Show me. I'm reading with you guys in the chat box. What is really holding you back to achieve this? What is really holding you back? Just think of it. If you know this, how could we together, yeah, or yourself, how could we remove this obstacle that is holding you back?
So if we know this, the obstacle, how could we remove it? So now you're gonna put your focus, you're gonna put your focus on the how to remove the obstacle so you can go. Instead of being frustrated and don't know why you are stuck, because Validus is an amazing company. Validus has started on an amazing timing. All the people that you have saw today are doing a great job, earning a lot of money, helping a lot of people to earn a lot of money, and bringing good vibes to this world, bringing change, difference to this world. We are really changing people, their life. So if these people can do that, you can do this. But something is holding you back. So we're gonna find out what this is. We're gonna remove that and we're gonna go through. Okay? Could we promise? Can I have some yes in the chat box that we're gonna remove the obstacles in our life and we're gonna remove the obstacles of our whole organization? Because we are a people business. People have emotions. People have emotions. And you need to find their problems and help them out. Because if they are stuck, it's our job to keep them going. Okay? So a little summary for you guys. Let me move this here. Yes. Dream together. The last training that we got from Mr. Mansour, the last week, and he said, bring your inner circle together and start dreaming and bringing the vision clear. And just going with your mind there is really important. If you can do it in a Zoom meeting with your organization, if you are close to each other, go to an office and dream together. And stop all the other things, pen and paper, and dream about your life, where you want to go with your team. This will give you the motivation. Now you have it. You have the motivation. You have the power. You have the energy. Write down what you want. Write down how you will come there. Because you can dream, have energy. If you don't have a car or any transportation, you cannot go to the other side of the world. Even if you have a lot of energy, you cannot do this. I'm sorry. I'm sorry. I don't know how much energy you have. You cannot do that if you don't have the right tools. So write down how you will come there. So simple, easy. Like Mr. Islam said, Daniel Islam, he said, very simple. You need to have the right expectation. Know what is going to happen before it will happen. This will help you to stay strong in the progress. Know what Mr. Alexis said. Our work of a networker is to invite people, sort the people from the people who want and the people who don't want, and then close them, enter them in the business. This is what you need to know. So if you cannot do this, if that is the obstacle for you, that you don't know how to invite or how to sort those people out, we're gonna remove that obstacle. We're gonna give you the right training for you, how to invite, how to close, and how to move forward. This is just an example. If you know this, stop thinking enough is enough. Make the first step. Make the first step today. If this meeting is finished, because we're still having a lot of big leaders coming now, if this Zoom is finished, and I'm also finished in 2 minutes,
You're gonna close your laptop, close your phone, and start making the phone call. Start inviting the first persons and start doing. I don't care what you will do, start doing something. If you are fat and you want to go to the gym, you will go today after this. If your car is dirty, you need to clean it, you go clean it now. If your fridge is empty, you still need to do some groceries. After the Zoom, you will go get your groceries. Everything starts only with the first step. Start making the first step in your life to make the difference. And stop dreaming all the time. Dreaming is important in the beginning. After dreaming is working, doing. Okay? So can I have in the chat box, sorry, I get little emotional, a little high energetic because this is very important for me to bring this over to all of you. Yeah? Can I see in the chat box, doing, just doing, doing, everyone, doing, just go. So simple business. Start doing your first things. You can become the big difference in your life, for your family, for your friends, for your neighborhood. By what? By starting doing something. Wake up, get the right food, and go get your wealth. Go get your wealth. It's time for wealth. It's time for you. It's time for you, for nobody else. Thank you very much, Validus. Thank you for this amazing opportunity. Thank you, Mr. Mansour. I am finished. Ushi for you here. I am so blessed with the right company. Peace out. Thank you very much. Wow, thank you so much. Thank you, Osama. That was an amazing training. I really love that, man. That was literally all about what it really takes for someone to go from a stage of, thinking about something to doing it. Thank you so much, Mr. Osama. Activation is one of the most important topics. And Osama, I think you were in the office. Are you in the Validus office, by the way? Yes, I am. Yeah? Amazing. I recognize the curtains behind you. Incredible, bro. Working day and night. Yes. All right, so that was Mr. Osama. Let's show him some love in the chat box, guys. Live from the Validus office in Dubai. And we're going to head on and we're going to go to the very last trainer for today. After which, by the way, I have a big surprise for you guys. I'm going to run you through something amazing. So make sure you stay tuned all the way till the end. But, now we're going to have the last speaker coming on. So we had Mr. Daniel Islam from the UK. We had Mr. Alexis Robert from France. We had Mr. Osama Mohamdi from the Netherlands. And now it's time to bring on Belgium, our fourth blue diamond from Belgium. And this gentleman is someone, again, I deeply respect. I'm feeling overwhelmed right now with the amount of pride and respect I have for these top leaders of Validus. Every single one of them, they portray and they carry such an amazing character that I'm very proud to be here with these guys. And the last one is Mr. Hakeem McNasty, who again is an incredible leader, a very dedicated person to this entire network, solid worker, and such a good heart. A lot of love for this gentleman, a lot of respect. Let's bring him on. Mr. Hakeem, are you on the call? Are you there, my friend? Hakeem Ruga. Yes, Mansour. Do you hear me? Yes, brother, I hear you. Okay, it's all yours, man. Welcome. Great. Thank you very much. Okay, perfect. Thank you very much. Hi, everybody. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur cet appel juste incroyable. C'est vraiment un honneur. Je suis vraiment excité. Attendez, je vais juste couper la traduction comme ça. Un petit instant. Voilà, je vais passer. Voilà. Ok, je suis vraiment excité. C'est vraiment un honneur d'être présent sur cet appel avec vous. Ok, donc je voudrais déjà remercier et féliciter tous les speakers qu'on a pu avoir. Donc, Mansour qui nous a introduit comme il se doit, Monsieur Daniel Islam, Alexis Aubert, mon binôme, mon associé d'affaires, et Monsieur Oussama en direct de Dubaï. Énormément de compétences, énormément de connaissances qu'ils ont partagées avec nous. J'espère vraiment que vous avez pris note de toutes ces compétences-là parce que ces personnes-là ont un résultat juste incroyable au sein de Validus. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de partager avec vous un thème bien précis. Okay, voilà, je pense que vous pourriez juste me confirmer qu'on voit bien mon écran. Dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre
1 pour me dire qu'on voit bien mon écran. Ok, parfait. Ok, voilà. Ok, les amis. Donc moi, durant ces prochaines minutes, je voudrais partager un thème bien précis qui est tout simplement la promotion des événements. La promotion des événements. Pourquoi j'ai pris la décision de vous parler de la promotion des événements? C'est très simple, les amis. La promotion des événements dans cette formidable industrie qui est aujourd'hui l'industrie du marketing relationnel. C'est une des compétences, l'une des compétences les mieux rémunérées. Je répète, les amis. Donc, la promotion des événements est l'une des compétences les mieux rémunérées au sein de cette industrie. Et certaines personnes qui doivent se poser des questions et me dire, ah ouais, ok, comment ça exactement? Très simplement, plus vous allez promotionner comme il se doit des événements, plus vous allez être bon dans la promotion des événements, plus vous gagnerez d'argent. Tout simplement. Maintenant, on pense souvent événement. Quand on pense événement, on pense souvent à un événement tel qu'une présentation publique, une convention régionale, une convention internationale, etc. Mais la réalité, c'est que les événements sont beaucoup plus que ça. Les événements qu'on a, sont toutes les petites présentations, formations, Zoom qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché. Et donc, tous les événements tels que, par exemple, les présentations en ligne, les présentations sur Zoom, qu'on a ici sur le marché francophone une fois tous les 2 jours, sont des événements qui vont travailler pour vous. Un événement a pour objectif de tout simplement travailler pour vous. Lors d'un événement de présentation, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir connecter n'importe qui à travers le monde sur ce Zoom-là, et vous allez avoir des personnes qui vont faire la présentation pour vous. Nous avons ensuite les événements locaux, régionaux ou internationaux. Ça, c'est les événements physiques. Ce qu'on appelle les présentations publiques, donc que ce soit dans votre ville, dans votre région, ou alors vraiment les internationaux comme on a pu avoir et qu'on va avoir dans le futur. Ces événements-là sont quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement puissant qui vont vous permettre tout simplement à vous d'avoir de la plus-value et de pouvoir développer et bâtir votre business. Les amis. Profitez de chaque événement pour pouvoir tout simplement faire travailler le système pour vous. Ensuite, on a les formations qu'on a sur Zoom. 1 jour sur 2, on a aujourd'hui la chance sur le marché francophone d'avoir des formations de qualité sur différents thèmes. On a des formations sur le mindset, on a des formations sur comment bâtir un réseau, on a des formations sur comment lancer son business, etc. Toutes ces formations, vont, comme je l'ai dit, vous permettre d'acquérir des compétences, et de pouvoir tout simplement permettre à votre organisation, à chaque membre de votre équipe, de pouvoir acquérir des compétences et d'apprendre des choses et d'évoluer. Les leadership calls qu'on a chaque dimanche ou les corporate calls comme on a maintenant, par exemple, cette call qu'on a exceptionnelle, on a une call samedi passé pour les Saphir et Plus. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège d'avoir cette call juste énorme où vous avez des personnes qui ont partagé avec vous des compétences, des personnes qui ont des résultats juste incroyables, qui ont atteint le rang de Blue Diamond dans des temps records et ils ont pris le temps de vous former et de vous partager avec vous certaines de leurs compétences. J'espère que vous avez pris vraiment bien note de toutes ces informations pour pouvoir tout simplement après les mettre en application, passer à l'action massive pour pouvoir justement avoir du résultat derrière. Ces différents événements, comme on l'appelle, que ce soit des présentations, des formations, vont vous permettre, comme je l'ai dit, de pouvoir travailler pour vous, de pouvoir apporter des solutions et de l'aide dans vos équipes, mais surtout ce qui est important, les amis, est vraiment très très important, et ce que je dis, c'est que ces événements-là, tous ces événements, feront bien plus que vous, bien plus pour vous que ce que vous pouvez faire pour vous-même. Je répète, chacun de ces événements vont faire bien plus pour vous que ce que vous pouvez faire pour vous-même. C'est très simple. Je vais donner un exemple pour vous illustrer ce que je veux dire par là. Une présentation, il y a des personnes qui viennent de démarrer, tout simplement n'ont pas encore les compétences pour pouvoir présenter le business. Quand ils vont aller connecter leurs invités sur une présentation, il y a un speaker qui va présenter pour eux l'opportunité, qui va présenter, transmettre l'information à son invité et son invité va peut-être démarrer. C'est dans cette optique-là qu'un événement va faire bien plus pour vous que ce que vous pouvez faire pour vous-même. Les formations, les calls leadership ou les calls comme celle-ci, vont vous permettre tout simplement de vous apporter des compétences que peut-être vous n'aviez pas, tout simplement. Quand on regarde la formation de Daniel Islam,
où il parle des choses à ne pas faire ou à faire, des choses qui vont permettre de rester ou de quitter. C'est des compétences, c'est des informations qui vont vous permettre d'améliorer votre état d'esprit et d'être beaucoup plus renforcé. Alexis Robert, sa formation sur comment bâtir un réseau et vous permettre d'aller sur le terrain et de passer à l'action et de faire ces choses-là pour pouvoir avoir du résultat. Oussama aussi, qui nous a donné une formation incroyable sur avoir le mindset qu'il faut dans ce business. Et donc, c'est dans cette optique-là que je vous dis, les formations vont faire bien plus que vous, que ce que vous pouvez faire pour vous-même. Maintenant qu'on sait c'est quoi un événement, ok, le but, c'est de le promotionner. Et on va la promotion des événements. Mais qu'est-ce que veut dire réellement la promotion des événements? Et je vais vous demander d'être réactif sur le chat, ok, je vais aller dans le chat aussi, et je vais vous demander, je vais vous poser une simple question, et je veux que vous jouiez le jeu. Combien d'entre vous, les amis, avez pris le flyer et vous l'avez partagé sur les réseaux sociaux ou sur vos groupes de communication avec vos équipes ou l'envoyé à quelqu'un en privé? Dites-moi, les amis, combien d'entre vous, si vous l'avez fait, mettez juste 1, ou bien moi, peu importe. Mettez-moi des 1 pour toutes les personnes qui ont partagé ce flyer de cette formation aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur leur groupe, ok, ou envoyé en privé. Ok, bien, ok, let's go, on en a pas. Ok, parfait, ok, magnifique. Magnifique, les amis. OK. Allez, énormément de personnes ont partagé ce flyer sur les réseaux sociaux, sur le groupe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus de 700 sur cet appel, juste incroyable. OK. C'est une très bonne chose. Mais, il y a un mais, ouais, vous en doutez. Mais laissez-moi vous dire, les amis, que ce que vous avez fait là, si vous avez juste posté le flyer sur les réseaux sociaux ou sur vos groupes, OK, ce n'est pas de la promotion. C'est juste de l'annonce. Okay? Vous avez juste annoncé l'événement. Okay? Et il y a une différence entre annoncer et promotionner. Le fait de l'avoir juste posté, c'est le fait que vous ayez annoncé l'événement, vous avez juste fait de la publicité, mais vous n'avez pas réellement promotionné. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ont juste mis le flyer. Donc, le fait de mettre un flyer sur les réseaux sociaux ou sur les groupes, c'est le fait d'annoncer, cet événement n'est pas de la promotion de l'événement. OK? C'est il y a une différence, elle est nuancée, mais c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce qui fait que le fait de promotionner va faire que vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire beaucoup plus d'argent et le fait de promotionner correctement va vous donner de plus gros résultats. Okay? Donc, annoncer, c'est juste faire de la publicité, mettre par exemple ma flyer sur les réseaux sociaux, envoyer une simple invitation à quelqu'un ou lui envoyer juste un flyer, ok. Mais promotionner, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus de travail. Et c'est pour ça que je vous dis au début, ok, c'est l'une des compétences qui vous paye le mieux. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus de travail. La promotion va se faire à travers votre équipe, à travers votre organisation, à travers vos leaders. Okay. Promotionner un événement, c'est appeler personnellement chaque membre de votre organisation. Si vous avez une énorme organisation, vous devez appeler chacun de vos leaders. Chaque leader, vous devez l'appeler personnellement et promotionner cet événement, cette call, cette formation, cette présentation publique, peu importe. Okay. Le fait d'appeler chaque leader, okay, et à son tour, faire en sorte que chacun de vos leaders vont appeler personnellement leur leader, qui vont appeler leur leader et qui finiront par appeler chaque nouveau partenaire. Okay? Pour les personnes qui ont une petite organisation, c'est appeler personnellement chaque personne de son organisation. Pour les personnes qui ont une plus grande organisation, on va impliquer les leaders de notre organisation, les impliquer en les appelant et en faisant en sorte qu'eux-mêmes dupliquent la chose et appellent eux-mêmes leurs leaders qui appelleront leurs leaders. Et c'est de cette manière-là que l'information va être diffusée du haut vers le bas, va être transmise à tout le monde. Et c'est de la seule façon, les amis, que vous allez être sûr que tout le monde dans votre organisation est au courant de cet événement et va comprendre l'importance de cet événement. Très important, parce que le fait de le mettre sur un groupe, il y a des personnes qui regardent, bien entendu, ils regardent l'information, ils regardent le slide, mais c'est pas pour autant qu'ils vont tout simplement prendre conscience de l'importance de cet événement. Et la seule façon, c'est en les appelant et en faisant en sorte, comme j'ai dit, que ça se duplique vers le bas et que tout le monde puisse tout simplement avoir cette information. Impliquez chacun de vos leaders, et appelez-les personnellement. Comment? Parce que pourquoi derrière je demande ça? Parce que la promotion, c'est quelque chose, c'est un process. C'est un process, où tout simplement,
il y a certaines choses qui vont faire que cette promotion va être réussie. Une promotion, c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose de constant. Quand je dis quelque chose de répétitif, constant, c'est-à-dire vous faites que parler de cet événement jusqu'au jour J. Ok, on savait qu'il y avait cette call. Imaginez, vous avez appris qu'il y avait cette call mercredi. Aujourd'hui, on est samedi. De mercredi à samedi, tous les jours, parler constamment de cet événement pour montrer que c'est du sérieux, pour montrer l'importance, pour montrer le privilège de cet événement à ne pas rater. C'est ça la constance et la répétition d'un événement. La promotion d'un événement, c'est de l'excitation, c'est de l'enthousiasme. Quand vous allez appeler vos leaders, mettez de l'excitation. Écoute, il y a la call qui va avoir, par exemple, cette call qui a lieu ce samedi. Il y aura Monsieur Mansour Tawafi, le vice-président des ventes de la compagnie, qui sera là, qui va faire des annonces juste incroyables. Il faut absolument que tu sois là. En plus de cela, il y aura des formations données par les 4 Blue Diamonds qui ont atteint le rang de la compagnie, etc. C'est mettre de l'excitation, mettre de l'enthousiasme, donner envie à la personne de se connecter. Okay? Pas qu'ils se disent « Ah, mais ouais, c'est une call comme les autres. Okay? » La promotion doit être orientée profit. La promotion doit être orientée profit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez vendre l'événement. Vous devez vendre un événement. Okay? Vous devez leur montrer la plus-value qu'il va avoir dans cet événement. Pourquoi il a intérêt à se connecter? Pourquoi il a intérêt à se déplacer à cet événement? Parce qu'il va y avoir de la plus-value. Il va avoir de la plus-value au niveau de sa vision. Sa vision va être élargie. Il va avoir de la plus-value aussi au niveau de ses compétences, comme on a pu le voir lors des formations précédentes. Les compétences qu'il va avoir, les compétences qu'il va acquérir, et qu'il va pouvoir mettre en application. La plus-value, si c'est un événement physique, un Zoom physique, par exemple, il y a quelques semaines, on a eu un événement à Bruxelles. On a eu le privilège d'avoir Mansour qui s'est déplacé à Bruxelles. Là, c'était la plus-value. Écoute, viens à cet événement. Il va y avoir le VP des ventes, Mansour qui se déplace de Dubaï, qui sera présent et tu pourras le voir et lui poser des questions. Cette plus-value-là, de fait de faire des rencontres de personnes importantes, ou des personnes à succès, c'est une plus-value. Donc, c'est ce que c'est là quand je veux dire la promotion d'un événement doit être orientée profit. Montrez à vos partenaires, montrez à votre équipe quelle est la plus-value qu'ils vont avoir. Compétences, vision, rencontre, élargir le cercle et pouvoir tout simplement évoluer et apprendre énormément. Ça ne peut être que positif. Dans l'optique, vous devez le vendre de manière à ce que l'événement, et c'est le cas, ne peut être que positif pour eux. OK? Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va passer en fait à, une fois on a déterminé quels sont les événements, on a déterminé la différence entre annoncer un événement et promotionner un événement. J'espère que vous avez vu la nuance et c'est très très clair. Ok, vraiment, soyez focus là-dessus ou annoncer un événement. Ok, c'est bien, c'est très très bien même, mais c'est pas ce qui va vous rapporter. Là, vous avez compris la différence, le fait de promotionner, vous êtes sûr qu'à un événement, quand vous le promotionnez correctement, il y a énormément de gens qui seront connectés et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on était plus de 700 appels. Quel est le rôle concrètement d'un événement? Quel est le rôle d'un événement? Un événement, tout simplement, va vous permettre d'apporter certaines choses bien précises. Et un événement va vous permettre tout simplement, on dit en anglais, event, va vous permettre de, en anglais, dire elevate your vision, and eliminate your negative thoughts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? Un événement va vous permettre d'élever votre vision, et d'éliminer les pensées négatives, Donc, élever votre vision et d'éliminer les pensées négatives. Et en fait, élever les visions, c'est la première base. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, vous êtes lors d'un événement, comme que ce soit ici ou un événement physique, vous allez avoir la chance et le privilège d'être formé par des personnes juste qui ont du résultat, des personnes à succès. Lors de ce call, juste après, on va avoir Mansour qui va intervenir et qui va nous faire des annonces juste incroyables. Il va nous faire des annonces juste incroyables. Je ne sais pas encore c'est quoi les annonces. Je suis super excité à l'idée de savoir les annonces qu'il va nous faire, mais il va nous permettre tout simplement de nous donner une plus grande vision. C'est la personne la mieux pour nous dire où la compagnie va aller dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, etc. C'est de cette façon-là, tout simplement, que notre vision va s'élargir. On va voir beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'on aura des personnes, tout simplement, qui, elles, ont cette vision-là et qui vont pouvoir nous la transmettre.
okay, à travers leurs compétences, à travers leur expérience, à travers leur énergie, à travers les informations que eux pas, mais que nous on n'a pas. Okay, que eux ont et nous on n'a pas, tout simplement. Donc chaque événement va avoir la priorité d'élever votre vision. Ici, vous avez eu des formations juste au précédent. Ben, je suis sûr que votre vision aujourd'hui, elle s'élargit. J'en suis sûr à 200%. Chaque membre présent a une vision qui s'est élargie grâce à tout ce qu'on leur a donné juste avant. Okay, il y a des personnes tout simplement qui avaient peut-être des barrières, okay, des barrières par rapport à leurs possibilités. Leurs barrières par rapport à leurs possibilités, des barrières par rapport à leurs objectifs, des barrières par rapport à leur pourquoi, parce qu'ils ont vu petit, ok. Et à travers ce genre d'appel, à travers ce genre d'événement, à travers ce genre de formation, va leur permettre tout simplement de voir plus grand et d'avoir des rêves beaucoup plus grands. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir des personnes qui ont pu le faire, ok. Aujourd'hui, peut-être vous êtes Jade, vous avez la possibilité de faire Saphir. Vous êtes Saphir, vous voulez faire Rubis, et ainsi de suite. Vous voyez grand, les amis. Okay, et à travers ce type d'événement, c'est là que vous allez pouvoir débrider votre cerveau, okay, et tout simplement avoir une vision illimitée. Maintenant, éliminer les pensées négatives, clairement, on est des êtres humains. Donc, il se peut qu'avant ce call, tout simplement, vous ayez passé peut-être une mauvaise journée, vous ayez mal dormi, vous avez eu des partenaires qu'ils ont quitté, ok, ça peut arriver, on en a parlé tout à l'heure, Daniel Islam, quitte, les gens qui vont quitter, peut-être il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y a peut-être juste avant le call, vous avez un souci dans votre famille, peu importe la raison, mais vous aviez des pensées un peu négatives, vous étiez dans un mood un peu négatif, mais ce type d'appel, ok, ou ce type d'événement va vous permettre tout simplement, et j'en suis sûr, si c'est le cas, c'est que là, vous êtes focus. Pendant 1 heure ou 2 heures, vous êtes focus sur votre business et toutes les pensées négatives qu'ils avaient, elles sont plus là. Vous n'y pensez pas pour le moment. Pourquoi? Parce que là, vous êtes focus sur cet événement. C'est ce qui va permettre, en fait, cet événement de vous éviter et d'éliminer les pensées que vous aviez négatives autour de vous pour être focus pendant un laps de temps, pour pouvoir justement, comme je l'ai dit, blinder votre mindset, okay, votre état d'esprit et pouvoir justement avoir une bonne bouffée d'énergie, avoir une bonne bouffée de compétences et de repartir sur le terrain prêt à tout exposer, mettre en application toutes les compétences qu'on vous a acquises et passer à l'action massive, les amis. Okay? Passer à l'action massive et aller chercher ce que vous voulez chercher. Allez chercher votre pourquoi. Allez chercher votre objectif. Allez chercher, ce que vous méritez, les amis. C'est ça le but. C'est ça le but d'un événement. C'est de vous permettre et de nous permettre à chacun, tous et toutes, de pouvoir tout simplement, lors de ce type d'événement, de pouvoir absorber que le positif, d'être dans un environnement extrêmement positif, apprendre des choses qui vont nous permettre de passer à un next level. Passer à un next level. Aujourd'hui, peu importe la position que tu as, peu importe, tu viens de démarrer l'activité, tu n'as pas encore de position, ton premier objectif, Jade, je pense qu'aujourd'hui, avec les compétences que tu as fait, dans les jours qui suivent, tu as les compétences et tu as ce qu'il faut dans la tête, pour pouvoir aller chercher le Jade. Tu es Jade, tu veux aller faire Saphir, vas-y, tu as ce qu'il faut pour aller chez Saphir. Saphir, va chercher ton Rubis. Rubis, va chercher ton émeraude. Émeraude, va chercher ton diamant, Il n'y a rien qui est impossible. On est dans une des industries les plus puissantes au monde. On est dans une des industries du tout est possible. Tout est possible dans l'industrie. Et on le voit. On a des personnes qui ont démarré de zéro, qui n'ont aucune expérience, qui ont atteint des résultats juste phénoménaux. On a des personnes aujourd'hui qui ont atteint la liberté financière. On a des étudiants, des mères au foyer, des pères, des indépendants, des entrepreneurs, des pensionnés. Toutes ces personnes-là ont du résultat. On est un des seuls business au monde où aujourd'hui, on a 100% de nos clients qui gagnent de l'argent. Je le répète, les amis, vous imaginez pas la chance qu'on a. 100% de nos clients gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent, C'est même pas votre responsabilité, c'est la compagnie Validus qui a cette responsabilité et qui le fait très très bien. Et donc, si eux font ça pour nous, nous, on a juste à transmettre l'information, à faire en sorte que nos partenaires, nos équipes, soient connectés à chaque événement, que nos partenaires, nos équipes promotionnent comme il se doit, comme il se doit nos événements pour pouvoir passer au next level. Et croyez-moi, les amis, je vais vous dire un secret, croyez-moi, les amis, vous pouvez ne pas être bon à présenter. Vous pouvez, parce que vous venez de démarrer, vous pouvez ne pas être bon à inviter,
Et maintenant, avec les promotions, vous avez compris que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez ne pas être bon, tout simplement, peut-être à closer des personnes. OK? Mais une chose est sûre, si vous êtes bon à promotionner chaque événement, quand je dis chaque événement, c'est-à-dire un Zoom call de présentation, un Zoom call de formation, un leadership call le dimanche, ce type d'appel comme on a eu, les présentations physiques, etc. Si vous êtes bon à promouvoir les événements, vous finirez par être, et de la persévérance, bien sûr, vous finirez par être diamant au sein de la compagnie Validus. C'est juste une simple règle, mes amis. OK? Donc, même si vous n'êtes pas bon dans certaines choses, soyez focus à être bon à promotionner les événements. Et croyez-moi, comme je dis, comme les événements vont travailler pour vous, vous finirez par avoir de l'évolution, vous finirez par atteindre vos objectifs et pouvoir justement évoluer et atteindre des plus hauts rangs. N'ayez aucune limite. Aujourd'hui, on a pu atteindre ce rang de Blue Diamond. Mais ce rang de Blue Diamond, c'est un travail qui a été fait, un travail d'équipe. Et aujourd'hui, on a une opportunité unique, les amis. On est dans un timing parfait. Validus est une des seules sociétés aujourd'hui hybrides qui apporte aussi bien de l'éducation que derrière des rewards qui payent vos clients. Donc, il faut comprendre une chose. On a une opportunité, un timing parfait. Et aujourd'hui, je sais que dans les mois, les années à venir, les choses ne feront commencer. Dans les mois et années à venir, il y a des personnes présentes sur cet appel qui sont peut-être jade, saphir ou rubis, qui seront diamant, blue diamond. Il y a des personnes de cet appel aujourd'hui qui ne sont pas encore, mais dans les semaines qui suivent, vont peut-être atteindre le rang de blue diamond et eux vont être occupés à former sur ce type d'appel. En tout cas, moi, j'en ai fini pour ma part. Je tenais encore à remercier tous les speakers juste avant, qui ont donné une formation juste incroyable. J'ai pris pas mal de notes. Je voulais remercier chaque personne qui a été présent sur cet appel. Et je voulais tout simplement remercier M. Mansour qui a fait en sorte que cet appel soit présent et surtout qu'on a pu avoir cette opportunité entre les mains. Et encore une dernière personne que je voulais remercier parce qu'il n'est pas présent là pour le moment, mais je sais qu'il est présent derrière à écouter tout ce qu'on fait. C'est notre manager des marchés francophones, Mr. Hicham Larej. Donc, merci à vous. And thank you very much. Mansour, I will give you the mic because I finished. All right, super. Thank you so much, Mr. Hakim. Ruja, an absolute pleasure to have you here. And that was an incredible training. Again, I was listening to the English translation and, I learned a lot from that. 100% what you shared is very, very valuable. Thank you so much. Everyone, let's show some love for Mr. Hakim and all the other trainers of today. It was an amazing, amazing day, I believe, with all these people, yes, with every single person that was here on the call, these trainers, the amount of value they shared. I personally think that this was incredible. And at the moment, by the way, Stier, can you change the Spanish interpreter again, I believe, yeah? To Gus, if he's still on the call. Okay, so yes, he's still there. Stier, if you just handle that. All right, so ladies and gentlemen, before we continue, I know that it's been almost an hour and 20 minutes or so, or an hour and a half, maybe even more. So for the translators, please take a breath of fresh air. I'll let you breathe just for a second. Okay, Sia, are you managing the thing? Yes. Okay, super. So I'll let you guys just take a quick breather and, just to get on par because we're about to go to the closing of the event. I'll be doing the closing. And what I'm going to share with everyone is something that I believe is very, very important. Oops. And that is, the idea of what is possible within the Validus network. Today you saw 4 blue diamonds, okay? 4 blue diamonds. Okay, there's apparently the Spanish translation is not active. Gus, I ask you to unmute yourself. Gus, can you unmute yourself? Yeah, well done. Okay, super. All right, so now everything should be active. So today we had 4 blue diamonds. A blue diamond from the United Kingdom, England. A blue diamond from France. A blue diamond from the Netherlands. A blue diamond from Belgium. And
it is absolutely incredible to see the amount of success that these amazing leaders have managed to achieve in a short period of time. And therefore, we gave them the platform to come and share their success and their advices with you. But now it's time for every single one of you to think, when is it your turn? When are you going to be on these calls sharing your story, your testimonial, your success? That is what you need to be thinking about right now. Think of it this way, right? We started this call with 820 or 830 people on the call, which is amazing. And right now, less than 2 hours down the line, there's only 500 people left. From these 500 people, how many of you actually internalized what was said? From those of you who internalized what was said, how many of you are actually going to go and take action on that? From those of you who are going to take action, how many of you are going to have the resilience and the tenacity and the strength and the determination to continue even though when you try, you're going to fail? How many of you here are actually going to keep going nonstop until you get what you want to achieve with all these amazing advices and trainings that you heard today? This is the real point of the call. This is the crux of the conversation. We had world-class trainings right now. Like this on stage would be literally something people would pay money for. But a lot of people either tuned out or zoned out or were doing this, while they were engaged in something else. They have it on the side, they're playing with something or like they don't give it the full value it's meant to be given. And it's absolutely fine. It's absolutely fine. You just have to accept the consequences of that. Remember this statement. You have no right to be disappointed in the achievements you didn't have because of the actions you didn't make. So if you don't put in the action today, if you don't do the things today that are required from you, you don't have the right to tomorrow complain why you're not successful. So it's absolutely fine if you didn't take this serious, but just accept the consequence after that. And I remember I heard this a long time ago. And throughout my career, and I can only share what I've done because that's the limitation of my experience, I have always been the person who pushes the boundaries. If I was on this call, I would take notes on everything, send it to each leader. If I was here, I just always think to myself, what would I have done when I was in my prime time of building a network, just starting up, trying to reach for success, not making that much money yet, but really dedicated? What would I have done? And I'm just looking for people who are of that similar mindset. I know there is a lot of them here. If you have a beast mindset, if you're someone who's going to crush this business over the coming year, just put an I in the chat box. Just an I in the chat box. Let me see how much, you have to understand that mindset, that bulletproof mindset to go and make something big happen that doesn't come to everyone. So the 4 blue diamonds here today were just examples, And I'll tell you one thing, that every single one of them, they went through a lot of hardship to get here today. They didn't just get it for free. So I want to congratulate them. I really want to honor them and respect them for being the front runners and the people who really elevate the entire network of Validus. Congratulations to every single one of you. Now, we have some updates in the company, which I'm always happy to share with you guys. The first update is that we are going to have, and we finalized pretty much, let me share my screen, the first Emerald Retreat of Validus. The first Emerald Retreat of Validus. Who's excited, right? The first Emerald Retreat of Validus is here, guys. This is it. We are going to be here in Malta from the 1st till the 5th of June, 2022. This is going to be the only Emerald Retreat
where the entire world, the global emeralds, will be invited together in one place. After this, most likely, the next retreat will be regional. So each region will have their own retreat, depending on how soon it is. But this one for sure, all the emeralds of the world will be invited, fully paid by the company, to come and witness greatness. We're going to be in Malta. We're going to have fun. We're going to educate each other. We're going to inspire each other. Leaders are going to connect. We're going to combine ideas. We're going to innovate. We will ask them on their opinions on certain things that we want to do with the network. We will value and honor the leaders who built the business from the ground up and have achieved the incredible position of Emerald. So the last day to qualify for this is the 30th of April, in literally 2 weeks' time. So you all have exactly 2 weeks from today to qualify for this. Someone can start today and reach Emerald by the end of the month if they wanted to. So it's not too late. You could start today and you could reach Emerald by the end of the month if you wanted to. Oops. Where's my screen? There. So this is the Emerald Retreat, guys. I really hope every single one of you make it there. And, for the Emeralds, what I want to say is this. If you're already in Emerald, congratulations. You already qualified. But now it's time. But now it's time to elevate other people in your organization. So every single Emerald, right now we have maybe a few dozen, maybe 40, 50, 60, I don't know, whatever number of Emeralds we have in the company. Every single one of you, your job and your mission for the next 2 weeks is to at least produce one more Emerald. At least produce one more Emerald. So let me see, guys, who's if you're going to be there in Malta and you're going to be joining us, just put a big M in the chat box. Just put a big M in the chat box. Let me see how many people are going to reach Emerald by that time. Put it in there, believe it, work for it, and make sure that you're there, no matter what. Let's get this. Let's get there. Why not? This is going to be a historic moment, and I want every single one of you to be a part of it. So looking forward to seeing you guys there. It's going to be crazy what we have planned. It's going to be the best retreat so far, and we've done a few retreats now. So get ready for that, right? Following that, we have coming up a global world tour. We're going to be sharing the flyers, the dates, everything with you guys. The first one is going to be on the 7th of May in Netherlands. 7th of May in Netherlands. The flyer for that will be out in the next 24 to 48 hours. I'll let Osama and his team take care of that. Then we have the following week. We're going to be in Vietnam, with the Vietnamese team on the 14th to 15th of May. 21st to 22nd of May, we're going to be in Croatia. Croatia is going to be crazy. I heard there's going to be over 1,000 people there. Let's see what that's going to be. It's going to be amazing. Can't wait for Mr. Marinko Paric and the whole team to prepare for that. And then on the 28th and 29th of May, we have a country prepared, but it's not confirmed yet. So I'll announce that once it's confirmed. And from there on, we're going to take it forward. All right. So then we have the Emerald Retreat in the first week of June. And after that, we have every single week a regional happening in different parts of the world. So we have South Africa, Paris, Latin America, Canada, Australia, Korea, like back to back every single week. Another place, where the corporate members of the company are going to be there. We're gonna share everything that we want to share with you guys. The vision for the year, what's new, what's coming up, the trainings, the ideas, the whole package. We're gonna come to you guys wherever you are. We're going to have 6 to 7 regionals back to back, right? It's going to start in South Africa, 100%. Trixie and the whole South African team cannot wait to see you guys there. All the best with managing that. Mr. Hisham, Hakim, and Alexi and the whole French team are going to be managing Paris. I believe we're going to do something in the UK as well. So back to back, there's so much excitement, so much incredible things happening in the company that it's unreal. Unreal, okay? So get ready for all of that, guys. And the final announcement is for the Crown Wealth Club. So I'm going to show you guys a sneak preview of the Discord channel for the Crown Wealth Club. All right, so the Discord channel is live now. We haven't added anyone to this yet, but you can see it's live. There's a welcome category, CWC projects. We're going to speak about CMG, clean tech, and the one that people already pitched. We have crypto announcements, we have the crypto discussion, and we have
And we have Forex and then some voice channels where people can join. So if you don't know about Discord yet, download Discord. We're going to start adding people into this very, very soon. You know, the moderators and the admins are going to go for everything with you guys. As you all know, for me, the bigger vision behind Validus is the Crown Wealth Club. It's all about, you know, how we actually do stuff. Oh, actually, let me show you. For the Crown Wealth Club, by the way, one important thing I wanted to show you guys. How do you like it, by the way, guys? You liked it? It's good? Okay, so for the Crown Wealth Club, let me show you something. We have everything based on ranks, okay? So everything will be based on ranks. So for example here, where is it? The announcements. So everything will be based on the positions, okay? Oops, not this one. Yeah, so you can see everything will be based on position. So from Jade to Sapphire to Ruby, Emerald, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, and then Crown Diamond. So every single position that you hit, you unlock more and more things in the Crown Wealth Club. So if you're a Jade, you're going to be having things that are suitable for Jades, Ruby, Emerald, all of this. So everything is managed very, very well. You know, we're going to have a very robust system. And you know, we will find a way. I will finalize and announce to you guys how we're going to communicate over the usernames on Discord with the usernames in Validus, but it'll be a very, very simple system. So this is going to be the bigger vision. For those of you who don't know what the Crown Wealth Club is the way to freedom, financial freedom. When you make money in Validus, we're going to help you to grow that and actually become wealthy. So it's going to be really, really incredible. I'm super excited for that. Guys, if you know and if you like and if you anticipate what's going to happen with the Crown Wealth Club, just put a massive C in the chat box. Let's show some excitement, because the Crown Wealth Club for me is literally the epitome of leadership. I've never seen any network marketing company actually promote to their people to make more money outside of the company. And the fact that we're actually heading into that direction, I think is something unique, something special. And I really do believe that we're going to literally change the game with that stuff. It's crazy what we're about to do there, right? So, okay, some of you are just spamming, but don't spam, you know, just put a C in the chat box. Before I close off, some people, they posted private links in the chat box once again. I think it's been a while since I haven't reminded you. Anyone who posts anything private to a Telegram channel, a Facebook channel, Instagram, whatever it is, on this call, on the Super Saturday call, on my call, you will be frozen. We will find you, we will freeze you, and Maxim will give you one more chance. Do not come and try and cross-recruit and play dirty on the global call. This is a safe zone. This is a place where the whole world combines. We do not tolerate any form of cross-recruiting. We have had several cases where some people try to cross-recruit. We're going to deal with them very sternly. We are probably going to freeze 1 or 2 people in the next 2 weeks, because we have a zero tolerance policy on any form of unethical behavior in the Validus network. So we will not stand for that stuff. Please make sure that you understand that and that you explain to everyone how that works. So the ones who posted their links on the group, you know, and we find your usernames, you will be frozen and you will get a chance to explain yourself, and you'll be maximum given one more chance. So please bear that in mind. Other than that, guys, we have now crossed 80,000 members in the company. 80,000 members in the company. You know, today is our 1 month anniversary. We launched on the 16th of March. It's the 16th of April now. We have 80,000 members in the company. We have ridiculous promotions coming up, incredible worldwide representation from every single member. You know, amazing. Absolutely amazing. I'm very proud of every single one of you. Let's pick up the pace. Let's pick up the momentum. Let's go to the next level. Thank you so much for tuning in. You know, this is the end of the call here today. We'll announce what the next call will be like. I believe next week will be led by one of the other members of the corporate team, together with some special guests. And I cannot wait to share with you guys all the detail and information about the company in person somewhere around the world. So thank you very much for joining here. I love the fact that everyone here is so excited, so motivated. Keep it up, guys. Let's build these calls to 50,000 people. You know, that's our goal, to have 50,000 people on one call. Let's build it every single week. Next week, let's make it bigger and bigger and bigger and bigger. Keep inviting. Keep doing what you do best.
Make sure you make a lot of money, keep yourself happy, keep your teams happy, and let's build something amazing around the world. Take care, and thanks once again to all the translators, all the corporate members, CR, everyone who helped out. Love you guys. Let's make this happen. All the best. Mansour Tawafi here, signing out. Bye-bye. CR, you can end the call, buddy. Recording stopped.